Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shinitai Gaurachandra ki jai, Shri Shinitai Shachinandana ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanandi.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Vaya Koramo Shri Krishna Chaitanya Vaya Koramo Jagata samsare Patita pranayetu Tavavata Patita pranayetu Tavavata Patita Prabhu Navabeya Patita Prabhu Navabeya Aha Prabhu Nityananda Premananda Suti Aha Prabhu Nityananda Premananda Pabolo Kanato Ida Duke Pabolo Kanato Dinebalo Advaita Advaita Chaitanya
Vaishnava Kripa Bole Pai Chaitanya Nitai Swarup Rupa Raghunatha Swarup Rupa Raghunatha Yuga Shijiva Prabhu Lokana Bhata Yuga Shijiva Prabhu Lokana Jaya Kora Shri Acharya Prabhu Srinivas Jaya Kora Shri Acharya Prabhu Srinivas Chandra Sangamage Narottamada Ramachandra Sangamage Narottamada Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore Madina, hey Jaya, Jagata Sansare. Jaya Sachinandana, 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 Gora Hare, Jaya Sachinandana, Gora Hare, Gora 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 Hare, Gora Gora
Sachinandana Gora Hare. Nitai Goranga, 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 Nitai Goranga. Gora, Gora, Gora Hare. Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Goranga, Gora Hare. Nitai Goranga, Gora Hare. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Giri Hari Gopinath Madana Mohan. Giri Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Gopal Govinda Ram Srimadhusudan. Giri Hari Gopinath Madana Mohan. Giri Hari Gopinath Madana Mohan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Govinda
Govinda Jai Jaya Gopala Jai Jaya Govinda Jai Jaya Gopala Jai Jaya Radha Daman Hare Govinda Jai Jaya Radha Daman Hare Govinda Jai Jaya Govinda Jai Jaya Gopala Jai Jaya Radha Daman Hare Govinda 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 Jai Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Jaya Gornitai 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 Jaya Jaya Gornitai 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki.
Anantagari Vaishnava Vrindaki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Sangha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrindaki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamkund Radhakund Giri Govardhan ki. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Dham ki. Shri Jagannath Puri Dham ki. Shri Shri Gaunitai ki. Srila Prabhupada ki. Shri Harinam Sankirtan ki. Shri Hare Krishna Maha Mantra ki. Shri Shri Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shinitai Gaurachandra ki, Shinitai Shichinandana ki, Нитай Гора Премананде! Дорогие преданные, уважаемые гости, мы очень рады вас приветствовать на нашей еженедельной воскресной программе. И сегодня мы приготовили для вас сразу несколько духовных бонусов. Во-первых, сегодня лекцию почитает Шрила Бхактивинода Свами Махарадж. Во-вторых, после лекции для вас приготовились спектакли. После спектакля у нас будет киртан. И потом, если вы не устанете, вы можете вкусить просаду. На самом деле, вкушение просады тоже будет тематическим, потому что сегодняшний вечер, сегодняшнюю программу мы посвящаем удивительной лиле, которая описана в читании Чаритамрити, лиле, которую, проиграл, который организовал Господь Нитьянанда Прабху, это Пани Хати. И мы с вами будем, соответственно, вот эту лилу сегодня обсуждать и как-то в ней участвовать. Поэтому давайте сейчас поприветствуем Шрилу Бхактивинода Свами Махараджа, он будет читать лекцию. Haribol! Haribol! Чуть-чуть громче, пожалуйста. Srila Prabhupada ki. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Shri Nityananda Prabhu ki. Jai. Srila Raghunath Das Goswami ki. Jai. Gaur Premanande. ISKCON St. Petersburg Yatra ki. Jai. ISKCON St. Petersburg Prednik ki.
Syam Vam Ki. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Balava Giri Bharadhare. Gopi Jana Balava Giri Bharadhare. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Balava Giri Bharadhare. Gopi Jana Balava Giri Bharadhare. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gora, Gora, Gora Hare, Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Haribo. Nitai Ga Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnuvad, Paramahans, Perivrajik Jaya, Stanis Shishmadis, Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Grantaraj Sri Chaitanya Charitamrita Ki. Shishikonitai Ki. Sankirtan Yagya Ki. Ga Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. I'm going to read Antya Leela 6:41. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Today we're going to talk a little bit about the chipped rice festival of Raghunath Das Goswami and Lord Nityananda. Сегодня с вами мы поговорим о фестивале дробленого риса Рагунатхи Даса Госвами и Господа Нитянанды. Yes, so this is a very wonderful story told in the 6th chapter of the Antya Leela of Chaitanya Charitamrita. Это очень замечательная история, которая поведана в 6 главе Антья Лилы Чайтанья Чаритамриты. Actually, it's quite, well, it is part of a greater story. Эта история является частью другой, более большой истории. And the greater story, the context, you could say, is Raghunath Das Goswami leaving home to join Lord Chaitanya. Сюжет этой более длинной истории основан на том, что Рагунат Дас Госвами, он собирается покинуть дом, чтобы присоединиться к Господу Чайтанье. And this is one episode in the course of the unfolding of that pastime. И это один из эпизодов по мере разворачивания этой игры. So, basically, Raghunath Das Goswami, he was in a very nice devotee family. Рагунат Дас Госвами жил в хорошей семье преданных. And they were followers of Lord Chaitanya. Они были последователями Господа Чайтаньи. And as a result, naturally, Raghunath Das Goswami, he was attracted to Lord Chaitanya. Вследствие чего естественным образом Рагунатха Дас Госвами был привлечен Господом Чайтаньей. And then, at one point, Lord Chaitanya took sannyas. И вот в какой-то момент Господь Чайтанья принял саньясу. That we can talk about some other time. Об этом мы поговорим в другой раз. Because it will take some time. Потому что это длинная история. Today, well, it's already 4 o'clock. А сегодня уже 4 часа. And we must finish by 7 or 8. И программа должна закончиться в 7 или в 8. Alexia Dolgen Zakon. Anyway, it's okay.
So, so we won't get into the details of that, Так что в детали этой истории углубляться не будем, but it's a spectacular story. но это очень красочная история. And this story, it's very deep. Это также очень глубокая история. So Lord Chaitanya took sannyas, and then, well, he took sannyas in Katwa. Господь Чайтанья принял саньясу в Катваре. It is not far from Navadvip. Это недалеко от Навадвипа. So he took sannyas and was moving around a little bit in that area. И он немного путешествовал по Навадвипе. Well, no, in the Katwa area. And then he came to Navadvip. Он путешествовал по Хардвару и потом пришел в Навадвипу. And then he moved around Navadvip and he visited Advaita Acharya in Shantipur. И вот он во время своих путешествий по Навадвипе он посетил Адвайту Ачарью в Шантипуре. And, well, when he came to Shantipur, there was big festival, И когда он пришел в Шантипур, там проходил большой фестиваль, actually celebrating the passing of Madhavendra Puri. которым отмечали уход Мадхавендра Пури. So Lord Chaitanya stayed there at the house of Advaita Acharya for maybe a week or so. И Господь Чайтанья остановился в доме Адвайта Ачарьи где-то на неделю. And all the devotees gathered. И там собрались все преданные. And amongst all the devotees was Raghunath Das Goswami. И среди этих преданных был Рагунат Дас Госвами. At the time he was not a sannyasi, he was a young householder. И в то время он не был саньяси, он был молодым домохозяином. And actually his parents, his family, they were extremely wealthy. И его родители, вся его семья были чрезвычайно богаты. By today's standards, they're like billionaires. По сегодняшним меркам они, можно сказать, были миллиардерами. And Raghunath Das Goswami was married to an extremely qualified young devotee lady. И Рагунат Дас Госвами женился на очень квалифицированной молодой преданной девушке. She had all good qualities and she was expert in so many ways and extremely beautiful. У нее были все очень хорошие качества, и она была искусственна во всем. Она была также очень была красива. So it's a sort of situation that many young people or even young devotees would be very happy with. И в такой ситуации были бы счастливы оказаться многие молодые люди и даже преданные. But now Raghunath Das Goswami, when he saw Lord Chaitanya, who had just taken sannyas, and there was the whole transcendental atmosphere of that festival. Но когда Рагунат Дас Госвами увидел Господа Чайтанью, который только что принял саньясу, и вокруг царила столь трансцендентная атмосфера, So Raghunath Das became completely overwhelmed. Рагунатху Дасу переполнили полностью эмоции. And he made up his mind, I'm just going to join Lord Chaitanya. И он решил просто присоединиться к Господу Чайтанье. And I'm just going to leave behind all my family, the money, everything. Я оставлю семью, оставлю все богатства, все оставлю. And I'm just going to take shelter of Lord Chaitanya, and that's it. Я просто приму прибежище у Господа Чайтаньи, и на этом все. So he approached Lord Chaitanya. И он обратился к Господу Чайтанье. And he expressed his desire to the Lord. Он объяснил ему свое желание. And Lord Chaitanya just laughed. В ответ Господь Чайтанья просто засмеялся. And he told Raghunath Das, don't be a crazy fellow. И он сказал Рагунатхе Дасу: не будь сумасшедшим. Shishigwanataiki. Don't be a crazy fellow. Just take shelter of Krishna. Не нужно быть сумасшедшим, просто приби прибежище у Кришны.
and just execute your duties there at home. Просто выполняй свои обязанности дома. And eventually, Krishna will fulfill your desire. И в конечном счете Кришна выполнит твои желания. But he actually told him, don't be a crazy fellow and just leave everything. Но он ему так и сказал: не нужно быть сумасшедшим, не нужно все оставлять. And Lord Chaitanya gave a very interesting example. И Господь Чайтанья привел интересный пример. You should be like a housewife who has a boyfriend. Ты должен быть как домохозяйка, у которой появился любовник. This is interesting example. Это интересный такой пример. So he told him that if a housewife has a boyfriend, she will not want her husband to know. И он сказал, что если у домохозяйки появился любовник, она не захочет, чтобы об этом узнал муж. So similarly, you just want to be Krishna conscious and give up everything, but hide it. Но ты же хочешь оставить все и просто принять сознание Кришны, но ты должен это спрятать. And just like that housewife who has a boyfriend, well, she should do her duties perfectly. Точно так же, как домохозяйка, имеющая любовника, должна в совершенстве выполнять свои домашние обязанности. Otherwise, if she's distracted and not interested in the home situation, then the husband will become suspicious. Потому что если она будет плохо выполнять свои обязанности и будет лениться, то муж может что-то заподозрить. So she doesn't want that. Ей этого не нужно. So she should do her household duties just perfectly in the ideal way. Поэтому она идеально выполняет свои домашние обязанности просто в совершенстве. So a husband thinks, I've got the perfect wife. И муж думает: вот у меня идеальная жена. But internally, she's always thinking of her lover. Но внутри она постоянно думает о своем любовнике. So, devotee wives, we don't recommend you do that. Но вот что касается вас, жен преданных, мы вам не рекомендуем так поступать. It was a special situation. Потому что там была особая ситуация. So Lord Chaitanya told Raghunath Das Goswami, you do all your family duties and your business duties with all this money and everything just perfectly. И Господь Чайтанья сказал Рагунатхе Дасу Госвами: ты идеально выполняй свои домашние обязанности, идеально выполняй свои обязанности по ведению бизнеса. Сохрани все это. So your parents and other family members, they won't be suspicious. Чтобы твои родители и другие члены семьи ничего не заподозрили. But internally, just think of Krishna. Но внутри постоянно думай о Кришне. So this is what Lord Chaitanya told Raghunath Das when they met there at Advaita Acharya's house in Shantipur, just immediately after Lord Chaitanya took sannyas. Так сказал Господь Чайтанья Рагунатхе Дасу Госвами в доме у Адвайта Ачарьи в Шантипуре сразу после того, как Господь Чайтанья принял саньясу. So Raghunath Das basically he tried to do that. И Рагунат Дас пытался, по сути дела, следовать этому совету. But it was difficult. Но это было сложно. He was trying to act like, I love business. Он пытался действовать так, как будто я люблю бизнес. I want to make a profit. Хочу навару. And my family members are just wonderful. Мои члены семьи просто удивительные. They are the focal point of my life. Они просто центр моей жизни. So he was trying to do like that, but he couldn't. Он пытался так себя вести, но не смог. Yeah, he kept sort of lapsing into Krishna consciousness. Он постоянно срывался в сознании Кришны. And his parents became suspicious. И его родители начали что-то подозревать. They were thinking he is going to make a run for it. И они решили, что он готовится к побегу.
So they would have guards with him 24 hours a day. И поэтому к нему приставили охрану в течение круглых суток. Sure enough, one day, Raghunath Das Goswami just ran. И без сомнений в один прекрасный день Рагунат Дас Госвами просто убежал. And the guards went racing after him. Охранники побежали за ним. They dragged him back. И притащили обратно. And life went on. Жизнь продолжалась. A few days later, he ran again. И через несколько дней он убежал снова. And they brought him back. Они опять его вернули. And his mother told his father, listen, you got to tie him up. И его мать сказала его отцу: слушай, похоже, его нужно связать. He's gone mad. Похоже, он сошел с ума. So we're going to read one verse now from Chaitanya Charitamrita. И сейчас мы с вами прочитаем один из стихов Шри Чайтанья Чаритамриты. It's the father speaking. Этот стих произносит его отец. It is Antyalila, Chaitanya Charitamrita, Antyalila chapter 6, the meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghunath Das Goswami, and we are going to read text 41. Это Шри Чайтанья Чаритамрита, Антья Лила, 6 глава, встреча Шри Чайтаньи Махапрабху и Рагунатхи Даса Госвами. Мы с вами будем читать стих номер 41. Chaitanya Chandrera Kripa Hanache Inhare Chaitanya Chandreram Batul Kairagite Pare, which means Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has fully bestowed his mercy on Raghunath. Who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra? Перевод стиха. Господь Чайтанья Махапрабху пролил на него всю свою милость. Кто может удержать дома такого сумасшедшего последователя Чайтанья Чандры? So you see, this is what happens to you if you get the mercy of Lord Chaitanya. Вот смотрите, именно это произойдет с вами, если вы получите милость Господа Чайтаньи. You go mad. Вы сойдете с ума. Haribol. So we like that sort of madness. И нам нравится такого рода сумасшествие. We want that sort of madness. Мы хотим таким образом сойти с ума. So anyway, there's this whole thing going on. He's running away every few days and they're dragging him back. Итак, через каждые несколько дней он убегает из дома, и они возвращают его обратно. And his parents are just, they don't know what to do. И его родители уже не знали, что им делать. So then, just some days later, Lord Nityananda came to the area. Затем, через несколько дней, туда пришел Господь Нитянанда. He actually came to a village called Panihati. И он пришел в деревню, которая называется Панихати. And that's basically the area where Raghunath Das Goswami's family were living. Это та местность, где жила семья Рагунатха Даса Госвами. So Raghunath Das Goswami appealed to his father. И Рагунат Дас Госвами обратился к своему отцу. Please let me go and have darshan of Lord Nityananda. Пожалуйста, позволь мне отправиться и получить даршан Господа Нитянанды. And I promise you, I will come back. И я обещаю тебе, что я вернусь обратно. Yeah, you don't need to worry that I'm going to run away. Тебе не нужно беспокоиться, что я убегу. So his father agreed, and Raghunath Das went to meet Lord Nityananda. Его отец согласился, и Рагунат Дас отправился на встречу с Господом Нитянандой. Actually, it was part of his plan for escaping. На самом деле, это была часть его плана побега. Because he knew that I need the mercy of Lord Nityananda. Потому что он знал, мне нужна милость Господа Нитянанды.
his mother had already acknowledged, or his father had acknowledged, that he had received the mercy, full mercy of Lord Chaitanya. Его отец уже заметил, что он получил всю милость Господа Чайтаньи. So he knew, now if I get the mercy of Lord Nityananda, then I can do whatever I want. И он знал, что если сейчас я получу еще милость Господа Нитьянанды, то тогда я смогу делать все, что захочу. And we should remember that. This is very, very important point in Krishna consciousness. И мы должны помнить об этом. Это очень важный момент в сознании Кришны. The main thing in our lives in Krishna consciousness is to get mercy. Основная задача в нашей жизни, в сознании Кришны, это получение милости. Of course, we have to make our best effort. Конечно же, мы должны прилагать максимум усилий. But even if we make our best effort, but we don't get any mercy, we can't be successful. Но если даже мы прилагаем максимум своих усилий, но мы не получим милость, мы не добьемся успеха. And I'm sure you know the story of the Damodar Leela. И я уверен, вы знаете историю Дамодара Лилы. Mother Yashoda is trying to tie up Krishna. Мама Ишода пытается связать Кришну, But the rope is always 2 fingers too short. но веревка все время на 2 пальца слишком короткая. So, no, it's actually 2 fingers too short. То есть не хватает длины в 2 пальца. Yeah. And so she got some more rope. И она приносит еще веревки, A couple of meters of rope. уже несколько метров веревки. It was 2 fingers too short. Все равно на 2 пальца коротка. And little Krishna, he's only a little boy. Кришна был маленьким мальчиком, Malenki malchik. And around his tummy is sort of, that size. и у него талия где-то вот такого размера. So, 2 meters of rope, it must be enough. Так что 2 метра веревки должно быть достаточно. But it was 2 fingers too short. Но длины в 2 пальца не хватало. So she got more rope. И она принесла еще веревки. Now she had 5 meters of rope. И теперь у нее уже было 5 метров веревки. It was 2 fingers too short. Но все равно длины не хватало на 2 пальца. If 5 meters of rope will not get around your tummy, Если 5 метров веревки не обхватят ваш животик, you have been eating too much prasadam. вы ели слишком много просады. So then she got 10 meters of rope. И она принесла 10 метров веревки. And that was 2 fingers too short. Длины в 2 пальца не хватало. Anyway, you know the story very well. Ну, так или иначе, вы очень хорошо знаете эту историю. Eventually she had kilometers of rope, В конечном счете у нее были километры веревки, but it was still 2 fingers too short. но по-прежнему 2 пальцев не хватало в длину. But then her mood of loving, motherly concern for the well-being of her child, Krishna, it just overflowed its banks. Но затем ее материнская любовь, ее забота материнская о благе своего ребенка, она просто вышла из своих берегов. And Krishna became overpowered. И Кришна подчинился ей. And then there was enough rope and he was tied. И веревки стало хватать, его можно было связать. And then even if he'd had only a couple of centimeters of rope, it would have been enough. И в этом случае, если у нее было бы всего лишь пару сантиметров веревки, их бы тоже хватило. So anyway, our acharyas explain those 2 fingers represent 2 essential aspects of Krishna consciousness. Наши ачарьи объясняют, что эти 2 пальца представляют 2 основных аспекта сознания Кришны. One is the effort of the devotee. Первое – это усилие преданного. And in the case of Mother Yashoda, she was making full effort. И в случае с мамой Ишодой она прилагала полный максимум усилий. And second finger, that represents the mercy of Krishna. Второй палец представляет милость Кришны. So both things have to be there for success to be there. И для успеха обе вещи необходимы. Yes, so well, just like in the cleaning of the Gundicha temple.
Как в истории о том, как мыли храм Гундича. Lord Chaitanya gathered all the devotees Господь Чайтанья собрал всех преданных, and he made a competition out of it. и он провел соревнование. Who can collect the most dirt? Кто соберет больше всего грязи? And he didn't offer a prize for that person, И он предложил награду этому человеку. but he said whoever collects the least dirt will have to feed everyone with sweet cakes and different prasadam preparations. Тот, кто соберет больше всего, он не сказал, какой приз получит, а тот, кто соберет меньше всего, тот должен будет всех накормить сладкими пирогами и сладким рисом. So everyone was cleaning and cleaning Поэтому все прибирались изо всех сил. and piling up their piles of dirt. И они складывали всю грязь в кучки. In the end, they evaluated who got the most dirt. И в конце концов они стали измерять, у кого больше всего грязи было собрано. And who was that? И кто это был? Кто это был? It was Lord Chaitanya. Это был Господь Чайтанья. He got more dirt than everyone else put together. Он собрал грязи больше, чем все остальные вместе взятые. So, you see, the main thing is the mercy of the Lord. Так что мы можем видеть, что самое главное — это милость Господа. We have to try our best, but still the main thing is the mercy of the Lord. Мы должны стараться изо всех сил, но все равно основное — это милость Господа. So now that temple was spotless. И сейчас уже храм был просто идеально чист. And Lord Chaitanya did very interesting thing. И Господь Чайтанья дальше сделал интересную вещь. He said, okay, let's clean the temple again. Он сказал: ну хорошо, давайте еще раз помоем храм. And the devotees thought, what? Clean it again? Look, it's super clean. Преданные подумали: что? Еще раз? Посмотрите, он же супер чистый. There's no need. Нет никакой нужды в этом. We cleaned the roof. Мы даже крышу помыли. But Lord Chaitanya said, no, let's go. Но Господь Чайтанья сказал: нет, пойдемте. So they cleaned the temple again. И они снова помыли храм. This time they got more dirt. И в этот раз они собрали больше грязи, чем в первый. They couldn't believe it. Where did this dirt come from? И они не могли понять, откуда взялась вся эта грязь. But again, Lord Chaitanya got more than everyone else put together. И опять же, Господь Чайтанья собрал больше грязи, чем все остальные вместе взятые. So, well, Prabhupada gives an extensive purport there. И там Шрила Прабхупада приводит обширный комментарий. And he says, well, he refers to Srila Bhaktisiddhanta's purport, Он ссылается на комментарий Шрилы Бхактисиддханты, in which Srila Bhaktisiddhanta says these two cleanings represent two stages of cleaning the heart. В них Шрила Бхактисиддханта говорит, что эти две чистки храма, они представляют две чистки, которые происходят у нас в сердце. One is, first cleaning is, of the temple is cleaning the heart to the point where you can follow the regulative principles without a problem, like that. Когда мыли храм в первый раз, это символизирует очищение сердца до той степени, когда мы можем без проблем следовать 4 регулирующим принципам. And at that point you may think, my heart is purified. И достигнув этого уровня, вы можете подумать: мое сердце очистилось. I can follow the regulative principles. Very good. Я могу следовать регулирующим принципам, это очень хорошо. But then there is some subtle dirt. Но потом появляется, так сказать, тонкая грязь. Things like diplomacy, Такие вещи, как, например, дипломатия, hypocrisy, двуличие, the desire for name and fame amongst the devotees. желание добиться славы среди преданных. So these are more subtle than just meat eating, illicit sex, and so on. Это более тонкие вещи, чем мясоедение, незаконный секс и так далее.
You know, you come to the temple on Sunday Вы приходите в храм по воскресеньям, and you've got your nice, clean dhoti and kurta on, и на вас надеты красивые, замечательные курта и доти. and your hand is in your bead bag, Ваша рука в мешочке, and beautiful tilak. Shoo. и прекрасная тилока. Oh, and your hands in your bead bag, and you're going, Hare Krishna, У вас very рука в мешочке с intensely. четками, и вы повторяете Хари Кришна. Krishna, Krishna. And the devotees think, oh, what a good devotee. И все преданные думают: о, какой замечательный преданный. But then you go home after the program Но потом вы возвращаетесь домой после программы, and you lock the door from the inside закрываете дверь изнутри, and you check no one's watching, смотрите по сторонам, никто не смотрит, and on comes the television. и включаете телевизор. Dom Dwa. And on comes the hi-fi. И включаете свою стереосистему, Dima Bilan. But no one's watching, it's okay. но никто ж не видит, все нормально. So this is hypocrisy in Krishna consciousness. Так проявляется двуличие в сознании Кришны. Anyway, the thing is that in both cases, for cleansing the heart, the mercy of the Lord is the main thing. Но суть в том, что как в первом, так и во втором случае, для того, чтобы мы очистили сердце, самое главное — это милость Господа. So Raghunath Das Goswami knew that, and so he knew, I have to get the mercy of Lord Nityananda. Рагунат Дас Госвами знал об этом, и поэтому он считал, что я обязан получить милость Господа Нитянанды. So he went there to where Lord Nityananda was, sitting under one beautiful old tree in Panihati. И он отправился туда, где был Господь Нитянанда. Он сидел под одним прекрасным старым деревом в Панихате. And Lord Nityananda was sitting there, effulgent like 100 moons. И Господь Нитянанда сидел там и сиял, как сотни лун. Hundreds of thousands of rising sun. Как сотни тысяч восходящих солнц. That must have been amazing. Это должно быть удивительное зрелище. And he's surrounded by his intimate associates, Его окружали его близкие спутники. all great, great transcendental personalities. Все они были великими трансцендентными личностями. And then Raghunath Das Goswami was approaching. И вот подходит Рагунас Дас Госвами. So he saw Lord Nityananda from a distance. Он увидел Господа Нитянанду с какого-то расстояния. And he just immediately offered dandavats И он тут же предложил свои дандаваты. flat on the ground. Распростерся на земле. Yes. I remember one devotee who was serving Srila Prabhupada closely was telling me Я помню, как один из преданных, который очень близко служил Шриле Прабхупаде, сказал мне, that whenever he'd go in to see Srila Prabhupada, he'd offer dandavats. что каждый раз, когда ты приходишь к Шриле Прабхупаде, ты должен предложить дандаваты. And it takes a little time. И это занимает какое-то время. You know, you don't do dandavats in the traditional way. Мы не приносим дандаваты, как это положено по традиции. Bang. Dandavat, like a stick. Дандават означает как палка. No, you got to get down and lie down and then chant some mantras and then stand up again. Мы же садимся на колени, ложимся, потом читаем мантры, потом опять карабкаемся наверх. So one of the devotees told him in Prabhupada's presence, he said, no, don't offer dandavats, just bow down and, you know. И один из преданных сказал ему, не нужно, когда ты лично находишься с Шрилой Прабхупадой, не нужно приносить ему дандаваты, можешь просто поклониться. And Prabhupada said, no. Prabhupada said, bow down is first class. If you bow down every time. Прабхупада сказал, нет, так не нужно делать. Если ты кланяешься, это как бы первоклассная деятельность, если ты делаешь это каждый раз, когда входишь. So that is first class. Это первый класс. But he
is Dandavat's class, Но этот человек уже в классе дандаватов. the better class. Это более высокий класс. So Raghunath Das just offered his Dandavats. Поэтому Рагунат Дас, он предложил свои дандаваты. And this is some maybe 100 meters away, 50 meters away. И он находился на каком-то расстоянии, где-то на расстоянии 50 метров. And Lord Nityananda's servant saw, there is Raghunath Das. И слуга Господа Нитянанда увидел, что вот там Рагунат Дас. And he told Lord Nityananda, look, there's Raghunath Das offering you obeisances. И он сказал Господу Нитянанды: посмотри, там Рагунат Дас предлагает тебе поклоны. And, you know, Lord Nityananda, he was a special personality. Господь Нитянанда был особенной личностью. I mean, you know, he was a character. То есть он еще был еще тем персонажем. He would go, when he went on Harinam, Когда он выходил на Харинаму, he would wear these super duper opulent clothes. он одевал супер-пупер модную одежду. Just the most exotic silk dhoti. У него была очень самая экзотичная шелковая тхоти. And, you know, multicolored silk turban. У него был цветной тюрбан на голове. And Шелковый. jewelry. И были украшения. Kilos of gold around his neck. Килограммы золота вокруг шеи. And these bangles all the way to his elbow. Браслеты до локтя. And these big earrings. Огромные сережки. Nose rings. Сережка в носу. And ankle bells. И ножные браслеты. All solid gold encrusted with gems. Все было сделано из чистого золота, и везде были инкрустированы драгоценные камни. No plastic jewelry from Shanghai. Никакой пластмассовой бижутерии из Шанхая. So, yeah, he was. You just never see a person like that. Вы никогда не увидите вообще такую личность. And Lord Nityananda would go out in the kirtan and just dance wildly. И Господь Нитянанда, он выходил так на киртан и танцевал как сумасшедший. And sometimes, you know, a bangle would fly off or something. Иногда с него слетал какой-нибудь браслет. So anyway, you know, Lord Nityananda, he was really a character. Так или иначе, Господь Нитянанда был еще тем персонажем. So he reacted in such a way when he saw Raghunath Das. И вот как он отреагировал, когда увидел Рагунату Даса. He shouted at him, "There you are! И он стал кричать на него: вот ты где, You're a thief! ты вор, You won't come to see me! ты не пришел, чтобы увидеть меня, You're staying away from me!" ты стоишь там, подаль. So, Lord Nityananda, you know, there he is surrounded by these big, important devotees. Господь Нитянанда был в окружении больших, важных преданных. So he just shouted at Raghunath Das. Но он начал орать на Рагунатху Даса. And then he jumped up И затем он вскочил на ноги, and he just went running out and grabbed Raghunath Das, побежал к Рагунатхе Дасу и схватил его. threw him on the ground again, Опять бросил его на землю and stuck his foot on his head. и поставил свою стопу ему на голову. When, oh, when will that day be ours? Когда же наступит этот день? So he told him, "You are just a thief. И он сказал ему: ты просто вор. Instead of coming to see me, you were staying away. Вместо того, чтобы подойти ко мне, ты стоишь подаль. But now I got you. Но теперь я тебя поймал. And now I'm going to punish you severely." И теперь тебя накажу жестоко. So actually, Krishnadas Kaviraj Goswami says here, Lord Nityananda is very merciful and very funny. И здесь Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Господь Нитянанда очень милостив и он очень веселый.
Lord Chaitanya, he was more sort of serious or more formal. Господь Чайтанья, он был более серьезным или, можно сказать, более формальным. So Lord Nityananda said, I have the special punishment for you. Господь Нитянанда сказал: у меня для тебя особое наказание. I want you to feed all my associates. Я хочу, чтобы ты накормил всех моих спутников. So, Raghunath Das, he heard this Рагунат Дас услышал это and immediately thought, big feast. и тут же подумал: огромный пир. Ooh, many sabjis. Множество сабджи. Oh, every type of sabji you can imagine. Все сабджи, которые только можно представить. And many you cannot imagine. И многие из тех, которые вы представить себе не можете. And many types of samosas and kachoris and pakoras. Множество видов самосов, пакор и качори. Did you ever have yablaka pakora? Пробовали яблочные пакоры? It's very good. Очень вкусно. So he was thinking many types of yablachni pakora. И вот он думал: приготовлю множество видов яблочных пакор, And many other types of savory preparations. множество других блюд, Savory как бы preparations. таких закусок, Like pakori. как пакори. You heard of pakora. Have you heard of pakori? Вы слышали о пакорах, а слышали вы о пакори? Нет. That's terrible. Это ужасно. You have not lived. Вы просто не жили еще. And many different types of chutneys. Множество разных чатни. And many different types of chapatis and puris and paratas. Разные чапати, пури и параты. And many types of rotis and rotlis. Разные виды роти и ротли. Oh, and many different rice preparations. Различные виды блюд из риса. Many different sweets. Разные сладости. Rabri. You know rabri? Например, рабри. Знаете, что это такое? Знаете, я? Один. Rabri? Rasgulla, да? Rasmalai? Burfi? Sandesh? Laddu? Lagdu? Laglu? Oh, yes. Rabri and chum chum. Слышали о chum chum? You definitely have not lived. Если не слышали, точно еще не начали жить. So this is what Raghunath Das was immediately thinking of. И вот такая картина тут же пристала в уме Рагунатха Даса. You have to feed all my associates. Ты должен накормить всех моих спутников. But then Lord Nityananda said, feed them chipped rice and yogurt. Но затем Господь Нитянанда сказал: накорми их дробленым рисом и йогуртом. This is not for a feast. Это вообще пиром нельзя назвать. Normally we have chipped rice and yogurt when we get diarrhea. Обычно мы кушаем дробленый рис и йогурт, когда у нас диарея. Слышали о diarrhea? Слышали? Anyway, so it's like, first of all, it's super cheap. Ну, во-первых, все это очень дешево And it's more like a medicine. и больше похоже на лекарство. And Raghunath Das heard this and he couldn't believe it. Рагунат Дас, когда услышал это, он не мог поверить. What about the chum chum? А как же чам-чам? But then he said, okay, chipped rice and yogurt it is. Ну, затем сказал: ну ладно, раз дробленый рис и йогурт, так дробленый рис и йогурт. So he, he's rich man, it's his area. There are many of his workers and servants there. И он был богатым человеком из этой местности. Там было много его сотрудников и слуг. So Raghunath Das sent all his workers and people to buy ingredients and get
equipment, И Рагунат Дас послал всех своих людей, чтобы закупить продукты и необходимое оборудование. and they got all these huge pots. И у них были огромные котлы. And then they started soaking the chipped rice. Half of it was soaked in yogurt, И они начали вымачивать дробленый рис. Половину его они вымочили в йогурте. and half of it, well, not just yogurt, but yogurt, sugar, and bananas. Не просто в йогурте вымачивали, а йогурт с сахаром и с бананами. And then the other half of the chipped rice was soaked in condensed milk. А другую часть дробленого риса они вымачивали в сгущенке. Condensed milk with sugar, ghee, and bananas, Сгущенное молоко с ги, сахаром и бананами. and camphor. И камфорой. So they got like tons of this. И они приготовили тонны этих блюд. And all the people in the area heard Lord Nityananda is having this big festival. И все местные жители узнали, что Господь Нитянанда проводит этот большой фестиваль. So everyone started gathering. И все начали туда подтягиваться. And so Raghunath Das had to get more pots and chipped rice and yogurt and everything. И Рагунатху Дасу пришлось еще раз добыть котлов, йогурта, риса и всех других ингредиентов. And they started making more and more. И они стали готовить больше и больше. And then some of the merchants came. И затем пришли торговцы. And they were going to sell chipped rice and yogurt. И они были готовы продавать дробленый рис и йогурт. Raghunath Das bought all their chipped rice and yogurt. Но Рагунат Дас выкупил у них весь дробленый рис и йогурт And he gave it back to them и обратно отдал им, as prasadam. как просад. So this amazing feast happened. И вот прошел удивительный пир. Everyone was given 2 pots. Каждому давали по 2 горшочка. One pot had chipped rice with yogurt, bananas and sugar. В одном горшочке был дробленый рис с йогуртом, бананами и сахаром. The other pot had chipped rice with condensed milk, sugar, ghee, camphor and bananas. В другом горшочке был дробленый рис с сгущенным молоком, сахаром, ги, камфорой и бананами. And so everyone's sitting around that tree. Все расселись под этим деревом. More and more people gathering. Собиралось все больше и больше людей. They couldn't fit under the tree. Под деревом уже все не помещались. They went down on the banks of the Ganges. Они спустились на берег Ганги. Then they couldn't fit on the banks of the Ganges. Затем берега Ганги тоже стало не хватать. Then they went into the Ganges. Люди стали заходить в Гангу. And each person had 2 pots. И у каждого было 2 горшочка. Chipped rice with yogurt, sugar and bananas. Дробленый рис с йогуртом, сахаром и бананами. And chipped rice with condensed milk, sugar, ghee and camphor. И дробленый рис с сгущенным молоком, ги, камфорой и бананами. Then и сахаром. a very amazing thing happened. И затем произошло очень удивительная вещь произошла. Lord Chaitanya subtly appeared there. Господь Чайтанья пришел туда в своей тонкой форме. Generally, the people could not see Lord Chaitanya. Обычные люди не могли видеть Господа Чайтанью. But Lord Nityananda took Lord Chaitanya through amongst all the devotees to see them eating their chipped rice. Но Господь Нитянанда провел Господа Чайтанью через ряды всех преданных, чтобы он посмотрел, как те вкушают дробленый рис. And Lord Chaitanya was so happy. Господь Чайтанья был так счастлив. And Lord Nityananda was talking to Lord Chaitanya. Господь Нитянанда разговаривал с Господом Чайтаньей. But the people couldn't see Lord Chaitanya. Но люди не могли видеть Господа Чайтанью. And they wondered, who is Nityananda speaking to? И они думали, с кем это разговаривает Нитянанда?
But then they thought, well, you know, Lord Nityananda, Но затем они подумали, ну вы же знаете Господа Нитянанду, he's a character. он еще тот персонаж. So then Lord Nityananda did a very wonderful thing. И затем Господь Нитянанда сделал удивительную вещь. He took, you know, like a small handful of chipped rice and yogurt and bananas Он зачерпнул немного дробленого риса с йогуртом и бананами and pushed it into the mouth of Lord Chaitanya. и запихал все это в рот Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya took a little handful also and pushed it into the mouth of Lord Nityananda. Господь Чайтанья тоже взял небольшую пригоршню дробленого риса и запихнул ее в рот Господу Нитянанде. So all these things were going on. Some devotees could see, И все это происходило, и лишь некоторые преданные могли это видеть. and everyone was just ecstatic. Но все были в экстазе. So, you know, many more things happened actually. Произошло намного больше событий. Raghava Pandit, who was living nearby, he came on the scene. Появился Рагава Пандит, который жил неподалеку. And he offered Lord Chaitanya and Lord Nityananda, I have prepared a feast. И он сказал Господу Нитянанде, я приготовил пир. Please come and have it. Пожалуйста, приди и вкуси этот пир. But Lord Nityananda, he didn't do that. Но Господь Нитянанда не принял его приглашение. He just distributed it to the devotees. Он взял этот пир и раздал его преданным. And he said, don't worry, I'll come later and I'll bring Lord Chaitanya, we'll come to your house. И сказал ему, не беспокойся, позже я и Господь Чайтанья придем к тебе. So anyway, basically, later they went, Lord Chaitanya came, they went to the house of Raghava Pandit. И позже, когда пришел Господь Чайтанья, они вдвоем отправились в дом Рагава Пандита. And then Lord Nityananda blessed Raghunath Das. И тогда Господь Нитянанда благословил Рагунатху Даса. Don't do anything crazy, Не совершай никаких безумных поступков. but don't worry, Lord Chaitanya, the Lord, will give you his mercy. Но также не беспокойся, Господь Чайтанья, сам Господь даст тебе свою милость. So a little later, the family priest, Yadunandan Acharya, well, he was managing the family temple. И чуть позже семейный священник Ядунандана Ачарья, который следил за храмом, It was the family temple, and he was overseeing, and there were some of his disciples there who were doing the deity worship. у них был свой храм домашний, и он следил за храмом, и там у него также было несколько учеников. And Raghunath Das, he was just thinking, how can I escape? Рагунат Дас постоянно думал, как мне можно убежать. One evening, the pujari sort of disappeared. И в один из вечеров Пуджари просто куда-то исчез. And Yadunandan Acharya came and said, oh, we've got big problem. Пришел Ядунандана Ачарья и сказал, у нас большие проблемы. We need someone to do the evening deity worship. Нужно, чтобы кто-то провел вечернее поклонение божествам. Raghunath Das said, don't worry, I will do it. Рагунат Дас сказал, не беспокойся, я сделаю это. You go and take rest. Иди отдыхай. So Yadunandan Acharya went to take rest. Ядунандана Ачарья отправился отдыхать. There were no guards around. Поблизости не было охранников. Raghunath Das just ran. И Рагунат Дас побежал. He didn't do the deity worship. Не провел вечернее поклонение. He just ran, and he just ran and ran to Jagannath Puri. Он побежал, и он продолжал бежать, пока не добежал до Джаганатха-Пури. Yeah. But don't you do that. Вы, пожалуйста, так не делайте. No. We should be very responsible with our services in Krishna consciousness. Мы должны очень ответственно относиться к нашим служениям в сознании Кришны. So this was the manifestation of that mercy, special mercy
that he got first from Lord Chaitanya, then from Lord Nityananda. Это было проявлением особой милости, которую он получил сначала от Господа Чайтани, потом от Господа Нитянанды. So like we said, that mercy is really the main thing, and we should always aspire for that mercy. И мы уже сказали, что милость — это самое главное, и мы должны всегда стремиться получить милость. Just like last night, Niranjan Maharaj was talking about how he got great mercy from Prabhupada through his book distribution and services like that. Как вчера вечером Ниранджана Махарадж рассказывал о том, как мы получили великую милость от Шрилы Прабхупады через распространение его книг. Yeah, I thought I'd tell you a similar story, experience of mine. И я хочу рассказать вам похожую историю из моей жизни. I was also doing book distribution. Я тоже распространял книги. That was in London and around different parts of England. Я распространял их в Лондоне и в разных частях Англии. And it wasn't so good. Не очень хорошо получалось. I tried, but I didn't distribute so many books. Я прилагал усилия, но не распространял много книг. And one week, a group of us went traveling. И однажды мы с группой отправились на выездную Санкиртану. Yeah. You've heard of Mahavishnu Maharaj? Слышали о Махавишну Махараджи? Да. Janananda Maharaj? О Джанананде Махараджи? Parthasarathi Maharaj? Партхасарадхи Махараджи? Bhakti Vrajendra Nandan Maharaj? Бхакти Враджендра Нандани Махараджи? Prabhavishnu Prabhu? Прабхавишну Прабху? We were all brahmacharis. Все мы были брамачари. So we all went together to Birmingham in central England. И все мы отправились в Бирмингем, в центральную Англию. So, and we were distributing on the street Srimad Bhagavatam. И мы распространяли на улицах Шримад Бхагаватам. So it was difficult. Это было сложно. And one day it was particularly difficult for me. И в один из дней для меня было особенно сложно. We're out there from 9 in the morning, now it's about 4 in the afternoon. Мы вышли где-то в 9 утра, и уже было порядка 4 часов вечера. Maybe I distributed one book. Возможно, я распространил за это время одну книгу. Maybe not. Может быть, нет. Isabel. But anyway, I just got frustrated and I thought, we can't go on like this. Но я был разочарован, и я думал, так дальше продолжаться не может. Something's got to happen. Что-то должно произойти. What to do? Что же делать? And then just this idea just came into my head. И в моей голове появилась одна мысль. What I should do, I should just meditate that I am just doing this as a service to Srila Prabhupada. Я решил, что я просто должен медитировать, что я делаю это как служение Шриле Прабхупаде. Not for me at all. Я совсем не делаю это для себя. My name and fame, it doesn't matter. Мое имя, моя слава не имеют никакого значения. But just to please my spiritual master. Я просто хочу удовлетворить своего духовного учителя. And just be completely detached from my own point of view. И полностью отречься от собственного мировоззрения. So I just focused on that. И я сконцентрировался на этом. And suddenly, someone took a book. И неожиданно человек взял книгу. Oh, really? Okay. I wonder if it's connected to my, this meditation. Ого, я подумал, неужели это связано с моей медитацией? So then I approached another person. Я подошел еще к одному человеку. He took a book. Он взял книгу. And these expensive books. И это были дорогие книги. I thought, wow, maybe Krishna likes this. Я подумал, ничего себе, наверное, Кришне нравится это. Then I approached a third person. Подошел к третьему. And he took a book. Он тоже взял книгу. And then there was like 10 people in a row took books. И где-то 10 человек подряд взяли у меня книги. And then it seemed clear, yes, if we just really meditate on pleasing Srila Prabhupada.
И тогда для меня стало ясно, что если мы просто медитируем, желая удовлетворить Шрилу Прабхупаду, and really try to not be concerned about our own gain or what will happen to us. и действительно стараемся не обращать внимания на собственную выгоду, на то, что произойдет с нами, So Krishna likes it, то Кришне это нравится. and Krishna reciprocates with that. И Кришна отвечает на это. You know, just like Srila Prabhupada said about himself. Как Шрила Прабхупада говорил о самом себе. Prabhupada said he was not really like such a big scholar. Прабхупада говорил, что он не был большим ученым. He had been a householder his whole life. Всю свою жизнь он жил жизнью домохозяина. Many of his godbrothers were sannyasis and, you know, senior brahmacharis. Многие же его братья в Боге были саньяси и старшими брамачари. But Prabhupada was successful. Но Прабхупада добился успеха. And Prabhupada raised the question, how could it be like that? И Прабхупада задавал вопрос, как это возможно? And Prabhupada said, because I made the mission of my spiritual master my life and soul. И он отвечал, что это возможно, потому что я сделал миссию моего духовного учителя своей жизнью и душой. As a result of that, I got mercy, I got empowerment. И в результате чего я получил милость и все полномочия. So this is what happened also with Raghunath Das. То же самое произошло и с Рагунатхой Дасом. He got the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Он получил милость Господа Чайтани и Господа Нитянанды. And then nothing could stop him. И ничто уже не могло остановить его. So if we want to be really successful in our services in Krishna consciousness, Если мы хотим быть действительно успешными в наших служениях в сознании then Кришны, we should also try to cultivate this type of consciousness. то мы тоже должны развивать такого рода сознание. And then we'll see, if we really try our best like that, then Krishna starts giving a lot of mercy. И мы увидим, что если мы действительно стараемся медитировать именно таким образом, то Господь даст нам много милости. So we were doing like that all those years ago when we were doing book distribution in England. Мы поступали таким образом много лет назад, когда распространяли книги в Англии. And we had special slogan, motto. И у нас был особый слоган, такое мото. 100 a day keeps Maya away. 100 в день, и, то есть распространишь 100 в день, и майи даже рядом не будет. It sounds better in English. На английском как бы более стройно звучит фраза. But yeah, we would try and do 100 books each a day. Но каждый день мы старались распространить 100 книг. And if you really meditate like that and try your best, you can do it. И если вы действительно будете прилагать максимум усилий и медитировать так, то вы сможете. You can actually do it very easily. Сможете с легкостью сделать это. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Sri Nityananda Prabhu ki. Srila Raghunath Das Goswami ki. Go Premanande. Haribol, Haribol. Дорогие преданные, уважаемые гости, дорогой Махарадж, сейчас мы хотим вас пригласить на нашу праздничную программу. И для этого нам нужно будет немножечко подготовиться, поэтому мы просим, такую небольшую паузу, нам надо будет подключить, всю технику. Придешь? Вот. И у нас будет сейчас для вас, сначала мы споем баджан, Далай Рагита, чтобы еще проникнуться больше этим настроением, посвященной этой лилии милости Господа Нитьянанды Прабху. Вот. А потом, соответственно, мы начнем, у нас будет спектакль и спектакль такая вот как бы праздничная часть. Когда? Попозже?
the stage. Okay.